specific topic to cover today and Monday. I just want to explain you to make you aware of what is the role of a data engineer, what all we are going to perform once we get into the stream of an data engineering here. Okay, so let us get started with that. So the first thing to started is, so what is a data engineer? So the role of a data engineer is to integrate the data. Azure data engineer is responsible for integrate the data, transform or process the data, and consolidate the data that was flowing from various structured and unstructured data streams into one structured data that will be helpful for you to design the business data solutions. Okay, so if I have to speak about it, let me explain first of all. So Kapuru, is everyone comfortable with Telugu or do you have any issues with it? Yeah, okay. If anyone has any issues, you can ping me in the chat window. Okay, if you are clear, that's okay. So how is my voice? Is it clear, right? Someone pinged me in the chat window that. It's clear. Okay, thank you. Okay, so see, ఒకప్పుడు data usage ఎలా ఉండేదంటే before 10 years, 15 years, the data was very limited. See the evaluation of a data. Initially, the maximum size of the database when I started my career, it is around several MBs. Okay, hardly several GBs. At the time, GB is too much for me. Nowadays, the data has been growing extensively with the evolution of an social applications, social platforms, and the support to your big data applications. Nowadays, the same MBs of a data is becoming GB, TB, PB, petabytes, and exabytes of a data as well. So rapid growth of a data here. So every business, earlier they have limited customers data, but nowadays every business has many sources of a data, collecting the data from various sources. Thus, the data growth has been exponentially raised over a period of a time. Okay, so for example, మీ ఆర్గనైజేషన్ ఉందండి. మీ ఆర్గనైజేషన్ ఇంతకుముందు ఒక ఎంప్లాయీ పెర్ఫార్మెన్స్ తీసుకోవాలి, లేదా కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, కంపెనీ ప్రోడక్ట్ రేంజెస్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ లో స్టోర్ చేసేవాళ్ళమి. మేబీ ఐదర్ వీఆర్ యూజింగ్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఎక్సెల్ ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఆరకిల్. ఇలాంటి డేటాబేసెస్ యూస్ చేసి ఆ డేటా అంతటిని ట్రాక్ చేసేవాళ్ళమి. ఆ ట్రాక్ చేసిన డేటా ద్వారా వీఆర్ ఏబుల్ టు జనరేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్సైట్స్. Okay, some kind of a reports, some kind of a dashboards, so that the management can see through like what is our performance today, how the company is progressing, what is our profit from the past 3 years or from the past 3 months, how is our sales, is it increasing or decreasing. So we can make such a kind of a report using the data. Okay, so but now what happens is the sources of data has become very high. ఓకే, సేమ్ మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మెయిన్ డేటా అంతా కూడా we will be collecting the data in the form of an application which was coming from a line of application, line of business applications అంటాం. అంటే మీరు ఏదో ఒక మీ బిజినెస్ అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్సూరెన్స్ సాఫ్ట్వేర్, సేల్స్ సాఫ్ట్వేర్. సో దాని నుంచి వచ్చే డేటా అంతా కూడా ఒక విధంగా కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, మీ ఆర్గనైజేషన్ ఒక డ్రైవ్ కింద కనెక్ట్ చేసి ఇట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్. దాని నుంచి వచ్చే డేటా అంతా కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్స్, వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ యువర్ కస్టమర్స్, వెండర్స్. సో నాకు ఈసారి డేటా అనేది డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేది అంటే ఏ డేటా ఆ డేటా, లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ డేటా అంతటినీ కూడా ఒక ఇన్సైట్స్, సేల్స్ డేటా అంతటినీ కూడా ఒక ఇన్సైట్స్, ఇలా ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఏ డేటా ఆ డేటాని విడిగా స్టడీ చేసేవాళ్ళమే. బట్ నౌడేస్ ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ ఆల్ ద డేటా ఇంటూ వన్ సింగిల్ ప్లేస్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ కంబైన్ దెమ్ టు జనరేట్ ఇన్ మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్,
మల్టిపుల్ ఇన్సైట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. అంటే ఇలా సపరేట్ గా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసుకునే బదులు కంప్లీట్ మన ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంతా కూడా మనం తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ మీనింగ్ఫుల్ అనే పేరుతో వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ అండ్ data engineering. So first step of a data engineering is integrate the data. So whatever the sources of a data we have, I need to collect the data which was arriving from different sources of the origin. నాకు కొంచెం డేటా ఎక్సెల్ నుంచి వస్తుంది, కొంచెం డేటా XML ఫైల్స్ వస్తాయి, కొంచెం డేటా JSON ఫైల్స్ వస్తాయి, కొన్ని PDF వస్తాయి, కొన్ని SQL టేబుల్స్ నుంచి డేటా వస్తుంది. సో ఇలా వచ్చే డేటా అంతటనే కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక కంటైనర్ లో స్టోర్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. ఓకే, అండ్ మీరు అడగొచ్చు ఇంతకు ముందు కూడా ఇంటిగ్రేషన్ లేదా, ఈ రోజే ఎందుకు ఇంటిగ్రేషన్ కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది? ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఇంతకు ముందు కూడా మీరు ETL టూల్స్ అనేవి ఉన్నారా? SSIS, ఇన్ఫర్మేటికా, ఆ పేరు విన్నారండి SSIS అని? Yes, Yes. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దట్ ETL టూల్? extract, transformation and load. Good. That was doing the same thing. It was extracting, it was connecting to multiple data sources, extracting the data from the sources, do the process. ఇప్పుడు మనం చెప్పే ప్రాసెస్ అంతా ఇంతకు ముందు SSIS చేసేది, ఇన్ఫర్మేటికా చేసేది, but they have some limitations. The limitations are they can connect only to few connectors. Coming to the Azure data engineering, we can connect to, using Azure data engineering, we have a modules that can connect to 90 plus different types of data sources. Not only simply to your SQL server, Oracle, ఇలా కొన్ని data sources మాత్రమే కాకుండా we can connect to big data services. We can connect to Azure cloud services. We can connect to other public cloud services. We can connect to your on-premises services. ఇలా ఒక వేరియంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 90 ప్లస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ డేటా ఇంజనీరింగ్ లో ఉంది. సేమ్ ఇప్పుడు చేసే పని ఇంతకు ముందు కూడా చేసేవాళ్ళం. SSIS ద్వారా, ఇన్ఫర్మేటికా టూల్ ద్వారా, ఎబ్నిషియో, ఇలా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. అవి కూడా ఇదే పని చేసేది. మరి ఎందుకు డేటా ఇంజనీరింగ్ పాపులర్ అయింది? ఆ టూల్స్ ని ఎందుకు ఇప్పుడు వీఆర్ జస్ట్ migrating everything from that old tools to your Azure data engineering process here. So ఎందుకు migrate చేయాలి అంటే now the volume of a data has become very high. So if you are not speaking, can you keep it on mute, please? So I'm keeping everyone on mute. In case if you need anything, you can unmute yourself and you can ask me any doubt at any point of time. Okay, so you can integrate the data. The integration or the data ingestion అంటాం అన్నమాట. So data ingestion or integration is, it was supporting numerous number of data connectors. So you can connect to any type of a data. Okay, you can able to extract any type of a data and then you can perform the rest of the work. Okay, example మన కోవిడ్ కేసెస్, కోవిడ్ ప్రాజెక్ట్ నే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చండి. Okay, so I want to create a complete dashboard how my COVID cases are rising across the world, or per country, or per state, or per city. So if you want to generate this kind of a dashboard or generate this kind of a report, is it possible if you have only raw data that was collected from different health organizations, different laboratories, different government organizations who are conducting the COVID test? ఇటువంటి రా డేటా ఉంటే మీరు రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయగలరండి? సో ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ద సోర్సెస్ ఐ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ కేసెస్, ఐ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ and I need to store the information in one single place. I need to process that information. Okay, because my information in several terabytes, I am not able to read the information and generate a report. So I will process the information so that I can write some queries to convert that raw data into an structured data. So అలా structured data వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఏదైనా queries యూస్ చేసో, పవర్ BI ఇటువంటి రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఉపయోగించో, we will be able to read the data properly here. Okay, so same thing we can relate as well. So integration,
collecting the data from various sources is a concept of an integration. Same whatever your SSIS is doing earlier, SQL Server Integration Services, the same task will be carried out by the Azure Data Engineering tools as well. And then transform. So integration lo emaindi, I collected the data from various sources. And all the sources are not the same. Some people, they are using XML. Some people, they are using CSV files. Some people, they are using some PDF files. Some people, they are using some SQL tables to store the data. Different applications నుంచి డేటా వస్తుందండి. ఒక అప్లికేషన్ ఏమో ఎక్సెల్ యూస్ చేస్తుంది, ఒక అప్లికేషన్ ఏమో పీడిఎఫ్ యూస్ చేస్తుంది, ఇంకో అప్లికేషన్ SQL టేబుల్స్ యూస్ చేస్తుంది. ఇలా 9 ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటాయి మన దగ్గర. ఓకే, సో ఆ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా అంతటినీ తీసుకొని వచ్చి ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ద యూనిఫార్మిటీ ఆన్ ద డేటా హియర్. Because all my data is of different types, I want to bring the uniformity in the data so that I can run some queries. I can read the data depending upon my requirement. So transforming or processing is the data of collecting all the raw data that was collected as a part of this integration process. Integration ఏం చేస్తుంది, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యి డేటా అంతటిని కాపీ చేస్తుందండి. అలా వచ్చిన డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే నెక్స్ట్ లెవెల్ కి పంపిస్తాం. దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం ఆర్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ టియర్ లో సెకండ్ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే we will be sorting the data into proper format. We will be cleansing the data if the data was not collected in a proper format. అంటే ఒకసారి నాన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ లోకి వస్తుంది, ఒక్కోసారి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని కన్వర్ట్ అయిపోతాయి, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఇట్. అటువంటి డేటా నుండి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఓకే, we want to sort the data in a proper order. We want to apply the filters to this data. We want to join the data coming from multiple tables. ఇలా we are actually using these different transformations to perform various operations, to work with the data collected from various sources, and to process the data in a format that can be easily usable by the business users or your management team to run the reports, to generate the dashboards. ఆ విధంగా మార్చుకునేలాగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రియల్ టైం ఒకటి చేస్తాం, మనం కోర్సులో కూడా నేర్చుకుంటాం ఇది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ డేటా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు షో యూ హియర్. ఈ movies.csv అనేది మనం ఒక కస్టమర్ నుంచి తెచ్చుకున్న డేటా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ డేటా చూడండి ఎలా ఉందో. ఇట్ వాస్ ఎ బిట్ ఆఫ్ క్లమ్సీ. ఈ డేటాలో ఏముంది, మూవీ ఐడి. ఓకే, and then you can see the title. In the title, okay, so here you can see a movie name and an year, right? And here we have a genres, what type of movie it is. Okay, suppose ఇలాంటి CSV ఫైల్ ఉందండి. ఈ CSV ఫైల్ మీద నేను క్వెరీ చేసి ఏ మూవీ 1994లో రిలీజ్ అయింది, ఏ మూవీ 1995లో రిలీజ్ అయింది, ఏ మూవీ కామెడీ రిలేటెడ్ మూవీస్ ఏమున్నాయి, హర్రర్ రిలేటెడ్ మూవీస్ ఏమున్నాయి, కెన్ ఐ ఏబుల్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ యూజింగ్ దిస్ ఎక్సెల్ షీట్? ఇది నా రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి, ఇది మీ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. నాకు ఈ విధంగా డేటాని కన్వర్ట్ చేసి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అలా మీరు కన్వర్ట్ చేసేలాగా, నేను క్వెరీ చేసుకునేలాగా కన్వర్ట్ చేయండి. మరి CSV ఫైల్ మీద మనం ఏమైనా కన్వర్షన్ చేయగలమా? నో. ఓకే, అండ్ ఇయర్ కూడా సార్ట్ చేద్దామంటే ఇయర్ కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంది నేమ్ లోనే, ఇది సపరేట్ కాలమ్ లో కూడా లేదు, రైట్? సో మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సపరేటింగ్ దిస్ డేటా ఇంటూ ఎ ప్రాపర్ ఆర్డర్. మనం ఇప్పుడు ఈ డేటాని ఏం చేస్తున్నామంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ న్యూ కాలమ్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ న్యూ కాలమ్ ఇయర్ అండ్ ఐ నీడ్ టు సపరేట్ దిస్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద నేమ్. ఇక్కడ ఓన్లీ టైటిల్లో నేమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇయర్ 1995 ఇట్ విల్ బి సపరేటెడ్ ఇంటూ దిస్ కాలమ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ కాలంలోకి వచ్చిందో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్
Okay, I can store this data into a SQL table. Structured data ante SQL table. Unstructured data ante file format. So structured data loki mariste, you can write a queries. Select star from movies where year equal to 1994. Select star from movies where generous is in comedy. So ఇలా మనం queries రాసుకుంటే irrespective of a data ఇక్కడ 10,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక్కో రికార్డ్కి వెళ్ళి నేను ఫైనలైజ్ చేయాలని ఇది కామెడీయా ఏంటి అని. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ కాపీ దమ్ ఇన్ టు ఏ ప్రాపర్ టేబుల్, then I can write a query irrespective of a volume of your data. అది 10,000 రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు, 10 lakh రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు, 20 lakh రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు. We will be able to run some queries to pull the data out of this SQL table. So the definition, the second option is transformations. ఇప్పుడు అర్థమైందండి మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? What is transformation? Right. And consolidate data, okay, into data from various structured and unstructured data systems. అంటే మనకి ఏదైతే డేటా వస్తుందో ఆ డేటా అంతటినీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం, వచ్చిన అవుట్పుట్ ని స్టోర్ చేస్తాం అన్నమాట ఒక లొకేషన్ లో. వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ దట్ వీఆర్ రిసీవింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దట్ అవుట్పుట్ ఇంటూ some storage layer. Third one is a storage layer. Okay, either అంటే మనకి 2 types of storages ఉంటాయి, మనం ఫర్దర్ గా చూస్తాం. అన్స్ట్రక్చర్డ్, స్ట్రక్చర్డ్. అన్స్ట్రక్చర్డ్ అనుకోండి, మనం గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంది, గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాను మీరు స్టోర్ చేస్తున్నారండి? Will it allows any format or any kind of a data or any file that you can store in the Google Drive? We can store any type of. Right. We can store any type of a data. There is no specific format for storing the data here, right? Okay. There is no specific type of a data that will be stored in the Google Drive. Okay. So we can store any type of a data, okay, in the Google Drive. So అటువంటి unstructured data and structured data ante always it is a SQL server for storing the structured data. Okay. So we can convert this unstructured and structured data into some proper table format, and using that table you can connect to Power BI to generate some report. If you are not speaking, can you keep it on mute, please? Thanks. You can connect to Power BI and you can generate some kind of a reports here. Okay, so data engineers are responsible for collecting the data from various sources, transforming the data and consolidating the data into one single unit. Thus we will be able to run some kind of an reports, dashboards, visualization అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, దే డోంట్ వాంట్ టు గో త్రూ దిస్ రా డేటా ఎట్ ఆల్. దే వాంట్ టు ఫైనల్లీ సీ ద డాష్బోర్డ్ హౌ వీఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్. దే వాంట్ టు ఓన్లీ ఫైనల్లీ సీ దట్ రిపోర్ట్. సో ఆ రిపోర్ట్స్ ని జనరేట్ చేసే విధంగా మన దగ్గర ఉన్న రా డేటాను అంతటినీ కూడా మనం కన్వర్ట్ చేయగలిగితే ఈ ప్రాసెస్ ని డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. From the evaluation of a data, collecting a data from various sources, raw data, to make the data in a meaningful format where your businesses can use the data for their visualization purposes. So 4 steps ఉంటాయండి మనకి డేటా ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు. Ingestion is the integration. Collecting the data from various sources is the concept of ingestion. And then transformations are processing the data. That will be the next step. So once we collected all the data, we are making all the processes, cleansing, sorting, filtering. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపినట్టుగా కొన్ని derived columns అంటే మనకి ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో డేటాని అంతటినీ కూడా కన్వర్ట్ చేసి ఓ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో డేటాని తీసుకొని వచ్చి then we will store the data into some tables of a SQL server or NoSQL databases. From there the business can run some visualization tools. ఆ వచ్చిన డేటాని, ప్రాసెస్ అయిన డేటాని they can forward to machine learning algorithms or they can forward the data to the dashboards, reports using Power BI and the other reporting tools as well. So this was the concept of your data engineering. Okay.
So if you want to plan for your data engineering, okay, first thing, this is the one thing. Why data engineering? And a point chip in the then we will go for an other things. Why data engineering? Okay, so as I told you, over the period of a time, the data growth has become very rapid here. Okay, a big data services came into play. So any idea what is a big data? Just a basic definition. I'm not expecting too much from you. Very huge data like a Facebook. Right. Okay, simple thing. A big data is a technology that works with the same integration, transformation, processing of a data that was too large or too complex for your traditional tools to deal with. అంటే ఇంతకు ముందు నేను యూజ్ చేసిన ఇన్ఫర్మాటికా కానివ్వండి, SSIS కానివ్వండి, అప్ టు సమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ డేటా దే ఆర్ ఓకే, దే కెన్ మేనేజ్ ఇట్. అంటే ఇవన్నీ ఎక్కడ రన్ అవుతున్నాయండి? ఇన్ఫర్మాటికా కానీ, SSIS కానీ, దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎన్ a servers. It may be a virtual machine or a physical machine. You are installing an operating system on top of it. Okay, and you have some resources to make the processing or a computing faster, like the CPU, RAM, storage. So there are many occasions your RAM may be maxed out. Okay, your CPU was peaking. So ఇటువంటి issues వలన, okay, we are అంటే మీరు డే టు డే BI operations లో చేస్తే తెలుస్తుంది, most of our process will start failing here. ఓకే, సో ఇటువంటి డిపెండెన్సీస్ ని, అంటే ఒక సర్టెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా వస్తే ఓకే, బట్ ఆ వాల్యూమ్ ఎప్పుడైతే దాటిందో we might be facing a lot of challenges here. సో ఆ ఛాలెంజెస్ అన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ బిగ్ డేటా సర్వీసెస్. బిగ్ డేటా సర్వీసెస్ అనేది ఏంటి అంటే, వెనెవర్ యువర్ డేటా ఈస్ టూ హ్యూజ్, టూ కాంప్లెక్స్, there are a separate set of tools which supports your big data services here. Okay, there are several set of tools that are specifically designed to deal with larger set of volumes. Okay, and whenever you are designing any solution with the big data, you need to consider 3 V's for architecting a solution with your big data. So ఆ 3 V's ఏంటంటే, we can call it as an velocity, variety, and volume. I will explain you what is these things. Velocity, variety, and volume of a data. ఎప్పుడైనా you are soon going to start your career as a data engineering architect, so you need to consider these 3 things: velocity, variety, and the volume of a data. Okay, what is a velocity? ఓకే, సో వెలాసిటీ అంటే ఇంతకు ముందే మనం అనుకున్నాం, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ నుంచి నేను డేటాని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే మీరు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ నుంచి డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో, ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా మీరు డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు వేరే అప్లికేషన్స్ నుంచి? ఈజ్ ఇట్ ఎ వన్ టైం? ఈజ్ ఇట్ రికర్సివ్లీ, ఎవ్రీ 5 minutes, ఎవ్రీ 1 hour, ఆర్ కంటిన్యూస్? కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఒక యూజర్ ఒక చేంజ్ చేశాడో అప్లికేషన్ లో, సేమ్ చేంజ్ నా డేటా వేర్ హౌస్ లో కూడా ఉండాలి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్. ఒక్కోసారి ఒక యూజర్ లాస్ట్ 1 hour లో చేసిన చేంజెస్ అన్ని 1 hour ఒకసారి మూవ్ చేస్తాను, 4 hours ఒకసారి మూవ్ చేస్తాను. మీ ప్రాసెస్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా డేటాని సింకప్ చేస్తూ ఉండాలి మీ అప్లికేషన్ నుంచి డేటా వేర్ హౌస్ కి. డేటా వేర్ హౌస్ నుంచే మనం రిపోర్ట్స్ అన్ని జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ వెలాసిటీ అనేది ఏంటి అంటే, ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా డేటా చేంజెస్ అన్ని రిప్లికేట్ అవుతున్నాయి. మనం వేరియస్ అప్లికేషన్స్ నుంచి డేటాను కలెక్ట్ చేసుకుంటామంటున్నాం. ఆ కలెక్ట్ చేసిన డేటా ద్వారా మనం రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేస్తామంటున్నాం. సో నేను రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు నిన్న ఎస్టర్డేస్ డేటాతో రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తే ఓకేనా, లేదా ప్రెసెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డేటాతోనే రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలా? ఎంత గ్యాప్ ఉండొచ్చు మీకు సిస్టంలో ఉన్న డేటాకి, ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేసిన డేటాకి ఎంత గ్యాప్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేదే వెలాసిటీ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ వెలాసిటీని కాన్ఫిగర్ చేయడం, వెలాసిటీ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డేటా దట్ నీడ్స్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ టు యువర్ డేటా వేర్ హౌస్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పాం మనం. ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్
ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత డేటా మనకి స్టోరేజ్ లో ఉంచుతున్నాం. ఆ స్టోరేజ్ నుంచి విజువలైజేషన్కి వెళ్తుంది. 4 పార్ట్స్ అండి: ఇంటిగ్రేషన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, స్టోరేజ్ అండ్ విజువలైజేషన్. విజువలైజేషన్ ఈజ్ యువర్ రిపోర్టింగ్. సో ఒక్కసారి నేను డేటాని కలెక్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి సిస్టమ్స్ నుంచి ఈ విజువలైజేషన్ లేయర్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ షో మై రిపోర్ట్స్ విత్ ఎస్టర్డేస్ డేటా? డైలీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే డైలీ వన్స్ లోడ్ రన్ చేస్తాయి. ఓకే, ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ రన్ చేస్తాయి. అంటే నిన్న వచ్చిన రికార్డ్స్ అలానే ఉంటాయి. ఈ రోజు ఏం చేంజెస్ జరిగినాయో ఆ చేంజెస్ మాత్రమే కాపీ చేస్తాం. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ 6 hours ఒకసారి లోడ్ రన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కంటిన్యూస్ గా లోడ్ రన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో వెలాసిటీ అనేది ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ హౌ యూ వాంట్ ద డేటా టు బి రెప్లికేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ అప్లికేషన్స్ టు యువర్ డేటా వేర్ హౌస్. దీంట్లో 2 types ఆఫ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ మోడ్స్ ఉంటాయి. First mode of a data processing is we can implement a batch mode of data processing, and the second mode of data processing is an stream. Batch and stream. Batch processing antam, stream processing antam. So batch processing anedi entante we are defining that we are collecting the data in several intervals. Every 1 hour kosar kani, every 4 hours kosar kani, every 6 hours kosar kani, o specific time nunchi data అంతటినే కలెక్ట్ చేసి ఆ డేటాని పంపిస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంట. బ్యాచెస్ లో వెళ్తుంది అనమాట డేటా. లాస్ట్ 1 hour లో ఏం చేంజెస్ జరిగినాయి, లెట్ మీ మూవ్ దట్ చేంజెస్ హియర్. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 1 hour లో ఏం చేంజెస్ జరిగినాయి. సో డేటా విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అండ్ బ్యాచెస్. దిస్ ప్రాసెస్ we will be calling it as an batch processing. అదే స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అన్నాం అనుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ డైరెక్ట్ స్ట్రీమింగ్ ఆఫ్ ఎ డేటా. నేను ఎప్పుడైతే ఒక చేంజ్ చేశానో ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్, ద సేమ్ చేంజ్ విల్ బి కమింగ్ టు ఎన్ డేటా వేర్ హౌస్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, దీన్ని స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. సో వెలాసిటీ అనేది ఏంటి అంటే మనం ఒక చేంజ్, ఒక అప్లికేషన్ నుంచి డేటా అప్లికేషన్లో డేటాను మాడిఫై చేస్తే ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఆ చేంజెస్ నా డేటా వేర్ హౌస్కి రావాలి, ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా యూజర్ రిపోర్ట్స్లో చేంజెస్ కనిపించాలి. ఇస్ ఇట్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఏ బ్యాచ్ మోడ్ ఆపరేషన్స్? సో 2 types ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్స్ ఉంటాయి మనకి, బ్యాచ్ మోడ్, స్ట్రీమ్. So we have to define what type of processing that you are implementing for your big data processing. First one. And the second one is a variety of a data. As I told you, if I say that I will only process the data which was stored in a SQL server in the form of a table, many application does not qualify for your BI. ఎందుకంటే ఓన్లీ SQL సర్వర్ డేటానే నేను కలెక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయగలను. ఓకే, ఎక్సెల్ సపోర్ట్ చేయను, XML సపోర్ట్ చేయను, PDF సపోర్ట్ చేయను, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ అస్. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా చూసాం మనం ఈ డేటాని ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం, ఒక రియల్ టైమ్ యూజర్ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తాం. మేబీ వీఆర్ అప్లోడింగ్ దిస్ డేటా టు సమ్ OTT ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో మై డేటా విచ్ ఐ కలెక్టెడ్ వాజ్ ఇన్ ఎ CSV. సో ఇఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ సేస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ యువర్ CSV ఫైల్, ఐ కెనాట్ అప్లోడ్ యువర్ డేటా ఎనీవేర్, రైట్? సో వెరైటీ ఆఫ్ ఎ డేటా అనేది ఏంటంటే whatever the format of a data is, your system that you are designing should support the data that was coming from a business applications to your data warehouse in various formats. Okay, so మనకి తెలిసినంత వరకు ఎక్కువగా CSV ఫైల్స్ యూస్ చేస్తాం, PDF యూస్ చేస్తాం, SQL టేబుల్స్ యూస్ చేస్తాం. బట్ రియల్ టైంలో టోటల్ 9 types ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఉంటుందండి డేటాను కలెక్ట్ చేయడానికి. అది XML ఫార్మాట్, JSON ఫార్మాట్, అపాచే అవరో ఫార్మాట్, డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్, ఇలా మనకి టోటల్ ఒక 9 ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది. ఓకే, వెరైటీ ఆఫ్ ఎ డేటా మీన్స్ ద డేటా విచ్ ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సోషల్ మీడియా నుంచి వచ్చింది అనుకోండి, మనకు వచ్చే డేటా అంతా కూడా ఫీడ్స్లో XML ఫార్మాట్లో వస్తుంది. సిస్టమ్ నుంచి డేటాను కలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, లాగ్స్లో వస్తుంది డేటా అంతా. ఎవరైనా కస్టమర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, PDF ఫైల్స్లో వస్తాయి. సో ఇలా నేను నా బిజినెస్కి సంబంధించిన డేటాని వేరియస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ నుంచి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు వేరియస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డేటా అనేది నాకు వస్తుంది. ఇట్ క్యాన్ బి CSV, ఇట్ క్యాన్ బి XML, ఇట్ క్యాన్ బి JSON, ఇట్ క్యాన్ బి PDF, ఇట్ క్యాన్ బి SQL టేబుల్ డేటా, ఇలా వేరియస్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది.
So big data solution should be defined to support the various varieties of a data here. And then considering the volume of a data. As I told you, initially we started working with several MBs of a data here. Now it went to GB, PB, okay, TB, and then finally it was on several petabytes of a data here. Okay, so recently I think you have made you had an announcement from Telangana government, right? They are building one massive data center, which is their command center for controlling all the security and all the CC cameras. Every information will be and approximate data they are going to start with is 300 petabytes of a data. So data has been growing exponentially here. Okay, so they are using the big data technologies over there, Azure data engineering, to maintain this data and to perform an analysis of the data. Okay, so this is about your big data. ఇవన్నీ కూడా కలెక్టివ్ టర్మ్స్ అన్నమాట. ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. సో బిగ్ డేటా ఈజ్ ఏ టెక్నాలజీ దట్ హెల్ప్స్ విత్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంజెషన్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఒకటే పదాలండి. ఈటీఎల్ అన్నాం కదా, ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా, collecting from various sources. So your big data will support more number of sources when compared to your traditional softwares like SSIS or an Informatica. Process that. ప్రాసెసింగ్ అంటే మీకు చెప్పాను, క్లెన్స్ చేయడం, కావాల్సిన ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడం, సార్ట్ చేయడం, ఫిల్టర్ చేయడం, జాయిన్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసింగ్స్. సో విల్ బి డూయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్స్ హియర్. ఓకే, విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ డేటా. ద ప్రాసెసింగ్ విల్ బి డన్ విత్ ఇన్ నార్మల్ సర్వర్ లో రన్ చేసే ప్రాసెసింగ్ కి మనం ఈ Azure డేటా ఇంజనీరింగ్ లో యూజ్ చేసే టూల్స్ ద్వారా చేసే ప్రాసెసింగ్ కి 50x టైమ్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ గెయిన్ అవుతుందండి. Why? ఎందుకంటారా? We will see all these things here. Whenever I am covering the tools, I am going to explain about it. Okay, and analyzing the information means whatever the processing is done, we got an information in a proper format. That information I can connect to multiple data sources like Power BI, visualization tools, machine learning tools. Just machine learning tools, so that you can generate or you can use that information in a proper format in the form of a dashboard, reports or anything here. So big data has a separate set of tools. ఇంతకు ముందు మనం యూస్ చేసిన ట్రెడిషనల్ టూల్స్ కాకుండా we have some big data support to store huge volume of a data, to support various number of various formats of a data, to process the data and to make the data meaningful for generating those kind of reports. So this was the integration. Big data with Azure services is the concept of your Azure data engineering. So clear now? Any doubts so far? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పటి వరకు? It's not completed yet. I'm going to still continue with our course. No, we are good. Very good. Okay. So now I'm modified. I have changed the slide so that you will have a meaningful idea now. Okay. So this is what we discussed so far. Azure data engineer role we discussed, and how Azure data engineering concept helps us over your traditional tools because it has a support to this 3 V's. So all the people nowadays, instead of using this SSIS Informatica, they prefer to use this big data services. Okay. And I want to tell you here, in the olden days, as we said, we are using ETL mechanism. Again, I'm asking you the same question. What is ETL? ETL? Extract, right. Extract, transform, and load process. Okay. Extract, transform, and load process. Okay. So the same ETL nowadays has been changed to ELT. Extract, load,
అండ్ దెన్ పెర్ఫార్మ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ as well. సో ఇలా కూడా మారిందనమాట. ఎందుకు మారిందో నేను చెప్తానండి. నా బిజినెస్ ఉంది. ఇప్పుడే మనం అనుకున్నట్టుగా డేటా అనేది ఇంతకు ముందు ఏ అప్లికేషన్ సిఆర్ఎం అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, ఐ కెన్ రన్ ద రిపోర్ట్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద సిఆర్ఎం. ఈఆర్పి ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ అంతా ఈఆర్పి మీద రన్ చేసేవాళ్ళం. ఒక అప్లికేషన్ కి ఇంకో అప్లికేషన్ కి అంటే ఇన్సైట్స్ అనేవి సపరేట్ గా రన్ చేసేవాళ్ళం. But nowadays, what the people are thinking is, why you are maintaining the data separately from all these applications? Whatever the data my business is generating, I'm collecting the data from line of business applications. I'm collecting the data from my CRM portals. I'm collecting the data for my ERP, the revenue generated from an ERP tools, the customer information from the customer management tools, the information collected from the line of businesses, the information collected from the social media platforms, and the information collected from your IoT devices. ఇలా నాకు ఏదైతే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటిని నేను వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వీఆర్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ అన్ డేటా వేర్ హౌస్. సో బిఫోర్ వీ కలెక్టెడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ఎన్ డేటా వేర్ హౌస్, ఓకే, వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫర్మ్ అండ్ లోడ్. ఇది ETL ద్వారా జరిగే ప్రాసెస్ అండి. ఇది ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి మోడర్న్ డేటా వేర్ హౌస్ ఎలా మారింది అంటే, ఇప్పుడున్న రీసెంట్ వేస్ లో ఎలా జరిగింది అంటే, దిస్ ఈస్ ద వేరియస్ ఫార్మాట్స్ మై డేటా ఈస్ జనరేటింగ్ హియర్. ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ద డేటా యూజింగ్ వేరియస్ ఫార్మాట్స్. ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ యువర్ డేటాబేస్ టేబుల్స్. ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ JSON files, CSVs, log files, NoSQL databases, streaming media content, ఆడియో అండ్ వీడియో ఫైల్స్. సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్టెడ్ సోర్సెస్ నుంచి నేను డేటానంతటిని తీసుకుంటున్నాను. అగైన్ దిస్ డేటా వాస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్. ఇలా నేను తీసుకున్న డేటానంతటిని ఇంజెషన్ ఈస్ ఎ ఫేస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ద data from which is flowing from various sources. And once this data is collected into various sources, I will be storing into the form of one SQL table or a Google Drive kind of a thing, which we can call it as a blob storage or Azure data lake storage. And the information stored in the storage level can be sent to your transformations. And I will cleanse the data, sort the data, filter the data, bring all the data into one single structure. And then ఈ CSV ఫైల్స్ కూడా SQL టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక సింగిల్ ఫార్మాట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ డేటాని అంతటిని అగైన్ ఐ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇంటూ వన్ కంటైనర్. ఫ్రమ్ దట్ కంటైనర్ you will be able to connect to Power BI to generate the reports. You will be sending the data to machine learning. You will be using the data for your reporting and then dashboard purposes. So ఇది మన modern warehouse, modern data warehouse solutions. So from collecting the data which is flowing from various formats, storing the data, performing the transformations, and then making the data ready for running your reports and dashboards. This was the concept of your data engineering here. Okay, so ఈ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంతా ఏంటంటే, ఇలా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ నుంచి డేటాను తీసుకున్న అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఇన్సైట్సే చూసే బదులు, whenever I am collecting the data, all the data flowing from different applications, and I am clubbing all the data into one single warehouse, I can run meaningful insights which can help my organization to grow, which can study the data related to my organization in a very user manner. So that's the concept of your modern data warehouse. Okay, so we can start with the first step, collecting the data from various sources. So we discussed that data, okay, data is nothing but an collection of information, and this data was organized in the format of two. It was divided into structured data and unstructured data. There are two formats of a data that we are using as a part of our course. One is structured and the other one is an unstructured data. So what is the difference between a structured data and an unstructured data is, how many of you are familiar with SQL? ఎవరికైనా SQL idea ఉందండి? Yes. సో SQL లో మనం డేటాని అంతటిని ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం?
We are storing all the data in the form of Tables. tables. So table ante, we are storing the data in the form of rows and column. Okay, employee table ఉంది for example. We define the table structure. ఈ table లో employee ID ని store చేస్తాను, which is a number. Employee name store చేస్తాను, which is a character. Date of birth store చేస్తాను, which is a date. Salary store చేస్తాను, which is some money data type. సో ఇలా నేను స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది ఏంటి అంటే ఈ లొకేషన్లో, ఈ స్టోరేజ్ లొకేషన్లో ఏదైతే డేటాను మనం స్టోర్ చేస్తున్నామో ఆ డేటాను అంతటినీ కూడా నేను ఫస్టే డిఫైన్ చేస్తున్నాను. స్ట్రక్చర్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఆ స్ట్రక్చర్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆ స్ట్రక్చర్లోనే డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నేను ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంటీజర్ అని పెట్టాను, అంటే న్యూమరిక్ వాల్యూ మాత్రమే సపోర్ట్ చేయాలి. పొరపాటున మీరు క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ వాల్యూ. సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మీన్స్ it's a data which confines or conforms to a specific data model. ఈ డేటా ఇన్ని కాలమ్స్ ఉండాలి, ఈ కాలంలో ఈ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని మనం ఒక స్ట్రక్చర్ని డిఫైన్ చేసి ఆ స్ట్రక్చర్లో కనుక డేటాని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని స్ట్రక్చర్ డేటా అని పిలుస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, యువర్ SQL tables are an example for your structured data. Okay, so structured data is a data which conforms to a particular data model. It has a well-defined structure and follows a consistent order. ఆ డేటా అంతా కూడా ఒక రికార్డ్ బేస్డ్ లో ఆర్డర్ చేసుకుంటుంది. రీసెంట్ గా వచ్చేది బాటమ్. ఓకే, బాటమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్. సో అలా నెక్స్ట్ రికార్డ్ there are some order it will be maintained so that whenever you want to read the data, you can use several SQL queries to read the data here. You can sort the data while reading. You can filter the data while you are reading. Reading a retrieval makes very easy with the structured data because all the data was stored in a proper structured order. Okay, so structured data is usually stored in well-defined schemas such as databases and tables. ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం SQL టేబుల్స్ అని. ఈ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంతా కూడా ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుందండి. ఆ డేటాబేస్ లో ఇంటర్నల్ గా టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ గా టేబుల్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో యువర్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా విల్ బి వెరీ ఈజీ, వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ హ్యాస్ ఎ యూనిఫార్మిటీ అక్రాస్ ద డేటా దట్ యు ఆర్ స్టోరింగ్. నేను ఒక 10 రికార్డ్స్ స్టోర్ చేయనివ్వండి ఎంప్లాయీ. ఆల్ ద 10 రికార్డ్స్ టు బి యూనిఫామ్. ఇట్ హ్యాస్ అ ఫీల్డ్స్ కాల్డ్ ఐడి, ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, డిపార్ట్మెంట్, శాలరీ. ఇటువంటి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో డేటాను స్టోర్ చేస్తాను. 10 మిలియన్ రికార్డ్స్ స్టోర్ చేయండి, అదే ఆర్డర్లో డేటా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది, అదే ఫార్మాట్లో. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ tabular with columns and rows that clearly defines its attributes, properties. Okay, and SQL is often used to manage structured data stores in databases. ఓకే, ఎక్కువగా మనం SQL అనే ఒక లాంగ్వేజ్ ను ఉపయోగించి డేటాబేసెస్ లోని టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటాని మ్యానిపులేషన్స్ చేయడానికి, అంటే స్టోర్ చేయడానికి, రిట్రీవ్ చేయడానికి మనం ఎక్కువగా SQL అనే ఈ లాంగ్వేజ్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ SQL ఆఫరింగ్స్ మన కోర్సులో ఏమేమి వస్తాయంటే we have Azure SQL database. We will cover that, don't worry. నేను ఇంకా మీకు కోర్స్ కాంటెంట్ చూపించలేదు. ఫస్ట్ మనకి బేసిక్ ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్ మండే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కోర్స్ కాంటెంట్. ఆ లోపు నేను మీకు ఏంటంటే ఒకసారి ఆ డేటా ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు డేటా స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి చూస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మీకు చూపించాను అనుకో ప్రాక్టికల్ గా చేసి. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. దెన్ ఐ విల్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో SQL ఆఫరింగ్స్ వచ్చేసరికి మనకి Azure SQL డేటాబేస్ ఉంది, SQL రన్నింగ్ ఆన్ Azure వర్చువల్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం కోర్సులో నేర్చుకుంటాం. అండ్ దెన్ NoSQL. ఓకే, సో NoSQL లోనే మళ్ళీ కొత్తగా NoSQL అది వచ్చింది, విచ్ ఇస్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అన్నమాట. అంటే మీరు విన్నారండి NoSQL గురించి? Yes, sir. Any one line of definition, what is NoSQL? The data which is not in a relational database model, and it Right. can be a సింపుల్ flat డెఫినేషన్ file అండి. or yes. సో స్ట్రక్చర్ డేటా అనేది ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేస్తాను, ఆ స్ట్రక్చర్ ఉంటేనే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది.
NoSQL అనేది ఏంటి అంటే మీరు స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేయండి. నేను డేటాను స్టోర్ చేసినప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్‌ని మార్చుకొని స్టోర్ చేస్తాను. మీరు ఇంటిజర్ అని డిఫైన్ చేశారు. నేను టెక్స్ట్ అని మార్చుకొని స్టోర్ చేస్తాను. ఓకే. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. ఓకే. సో ఇట్ వాస్ నాట్ బౌండెడ్ టు ఎనీ స్కీమా. టిల్ ట్యాబులర్ డేటా మళ్ళీ ఇది కూడా టేబులర్ డేటాతోనే వర్క్ అవుతుంది. డేటాబేసెస్ అనే కంటైనర్సే యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. అదేంటి అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ స్కీమా బౌండెడ్. స్ట్రిక్ట్ స్కీమాతో నేను వర్క్ చేయను. మీరు ఒక కాలమ్ డిఫైన్ చేయండి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పర్వాలేదు. అండ్ ఇన్ దట్ కాలమ్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి అని ఉంది. కొన్ని వాల్యూస్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. కొన్ని వాల్యూస్ టెక్స్ట్ వాల్యూస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో NoSQL అనేది ఎక్కువగా వచ్చే హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా వచ్చినప్పుడు ఈ సోషల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూస్ రీడ్ చేస్తూ ఉంటామో సో అటువంటి దానికి NoSQL కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. మన కోర్సులో NoSQL ఆఫరింగ్ కూడా ఒకటి కవర్ చేస్తాం. SQL ఆఫరింగ్స్, NoSQL ఆఫరింగ్స్. NoSQL ఆఫరింగ్‌కి వచ్చేసరికి Azure Cosmos DB కవర్ అవుతుంది. SQL ఆఫరింగ్‌కి వచ్చేసరికి Azure SQL డేటాబేస్ అనేది కవర్ అవుతుంది. డేటాబేస్ స్టోరేజ్‌కి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ SQL. ఈ 2 SQL కిందే కన్సిడర్ చేస్తాం. బట్ స్లైట్ లైన్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్స్ హియర్ బిట్వీన్ SQL and NoSQL. But both are considered to be an structured storage. Okay. So both are considered to be an structured storage. And then we have another type of a storage called an unstructured storage. So unstructured data is a data which does not confines to any data model. For example, simple example is your Google Drive. The Google Drive that you are using to store your data. It is not specific to any data model. Okay, you can store documents, you can store PDF, you can store XML, you can store anything. అవునా కదా? ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతుందండి గూగుల్ డ్రైవ్ లో. You can store audio files, video files, PDFs, documents, anything in this unstructured data here. Okay, so it has no easily identifiable structure and it cannot be used by the query CCD here. So since data అంతా కూడా different formats లో ఉంది కాబట్టి మనం ఈజీగా క్వెరీ రన్ చేసి డేటాని రీడ్ చేయలేం కూడా. Okay, so unstructured data is not organized any predefined manner. There is no structure defined for it. Okay, no predefined data model also. Okay, so ఏదైనా డేటా ఒక అప్లికేషన్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఆ డేటాని క్విక్ గా కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం అన్స్ట్రక్చర్డ్ యూస్ చేస్తాం. దెన్ we will be converting that అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రాసి దాన్ని అన్స్ట్రక్చర్ నుంచి స్ట్రక్చర్ కింద కూడా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యువర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఆర్ యువర్ వెబ్ పేజెస్, ఇమేజెస్, వీడియోస్, మెమోస్, రిపోర్ట్స్, డాక్యుమెంట్స్, సర్వేస్ ఇవన్నీ కూడా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. అండ్ ఈ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి సంబంధించి మన కోర్సులో ఏ మాడ్యూల్స్ నేర్చుకుంటామంటే 2 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి we can call it as an Azure blob storage and the next one we are calling it with the name as an Azure data lake storage. Azure blob storage is the first option and Azure data lake storage is an second option. So Azure data lake storage is a data storage solution designed for big data analytics. Blob storage కూడా సేమ్ రెండు ఒకేలా ఉంటాయండి. బ్లాబ్ స్టోరేజ్ లో బిగ్ డేటాని సపోర్ట్ చేయదు. Azure data lake storage ADLS అంటాం. This ADLS will be helpful for supporting your data storage solutions here and big data analytics. Okay, so మన కోర్సులో ADLS గురించి మాట్లాడుకుంటాం. So this is about your storage. So 2 types of storage. I want to go step by step. Are you comfortable? What are the 2 different types of sources of data that we are collecting? One might be a structured data, another one might be an unstructured data. So clear? Any doubts? Excuse me, sir. Yes. So when we are learning Azure data engineering, Right. so is it like the same technology will be used for any other cloud platforms like AWS and GCP? Exactly. The tools So- will be same or different? No, tools will be different. These are the tools what we are learning are specific for Azure. Similarly, అంటే మనం చేసే ప్రాసెస్ ఒకటే. ఏ డేటా ఇంజనీరింగ్ అయినా చేసే ప్రాసెస్ ఒకటే. ఇక్కడ నేను Azure రిలేటెడ్ టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. మీరు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి AWS రిలేటెడ్ టూల్స్ యూస్ చేస్తాను. Okay. ఏ క్లౌడ్ కి ఆ క్లౌడ్ కి సెపరేట్ సెట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుకున్నామండి. ఇక్కడ we called it as Azure blob storage.
Same storage in Amazon, it will be named as an Amazon S3 bucket. Okay. ఇక్కడ మనకి virtual machines ఉంటాయి, Azure virtual machine. We are calling it as EC2 instances in Amazon. Okay, ఇక్కడ డేటా బ్రేక్స్, డేటా ఫ్యాక్టరీ ఉంటాయి. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే కాన్సెప్చువల్ వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్, నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ద క్లౌడ్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్, బట్ ద టూల్స్ ఇంటర్నల్లీ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్. Okay, so that any Azure data engineer can capable Easily adapt. Yes, if you understand the process, if you learn the tool, it will be very easy for you to adapt to the other cloud data engineering as well. Okay, sir. Thank you. Okay, so this is about your storage. Okay, and just give me 1 minute. I want to cover this data ingestion. I'm not going to the topic today. I'm trying to explain, first of all, each and every phase that we have discussed so far. Okay, then we will cover the tools. Okay, data lake గురించి వీటి గురించి ఇన్ డెప్త్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇప్పటి వరకు మనం ఇక్కడ చూసిన పిక్చర్ లో, ఈ మోడర్న్ డేటా వేర్ హౌస్ అనే పిక్చర్ లో ఫస్ట్ మనం వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ అవుతుంది అన్నాం. సో ఈ వేరియస్ సోర్సెస్ లో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా సోర్సెస్ అంటే ఏంటి, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా సోర్సెస్ ఏంటి, ఈ క్లారిటీ మీకు వచ్చిందండి ఇప్పటి వరకు? Did you understand what is a structured and unstructured data sources? Yes, sir. Yes, sir. So any doubts so far? Because now I am going to cover what is this ingestion process. అంటే చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు, చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు టెక్నాలజీకి. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ అన్ ఓవర్ వ్యూ what actually we are doing as a part of this course. Okay, then we will learn about the tools. First and in tools చెప్పాను అనుకోండి, everyone will get confused. Okay, so since we are comfortable with this first phase, now I am going to cover this second phase called ingestion phase. Okay, so let us discuss about what is the concept of ingestion. అసలు ingestion అంటే ఏంటి? Data ingestion is a process of obtaining and importing the data which was coming from various data sources. Okay, so ఏమనుకున్నాం, నాకు ఎన్నో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి డేటా వస్తుంది, స్ట్రక్చర్డ్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా వస్తుంది. ఇలా అన్స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే డేటా అంతటిని నేను కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక చోట స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఐ షుడ్ హ్యావ్ కనెక్టర్స్ which can support to any kind of an application and can able to read the data coming from that application. అది ఒక ఎక్సెల్ అవ్వచ్చు, ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు, క్లౌడ్ డేటా సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, బిగ్ డేటా సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, అదర్ క్లౌడ్స్ అవ్వచ్చు. మేబీ ఒకసారి అమెజాన్ ఈ ఎజ్యూర్ క్లౌడే కాకుండా వేరే సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, SaaS అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానివ్వండి. ఇంజెషన్ is a process of obtaining and importing the data which was coming from my different business sources. ఆ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే డేటాని కలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని డేటా ఇంజెషన్ అంటాం. And data can be streamed in real time or ingested in batches. What is the meaning of stream and batch processing? So what is the difference between stream and batch processing? Stream, it will come live. Right, live data or a continuous data. Okay, data can be streamed in a real time. అంటే ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళ అప్లికేషన్ లో చేంజ్ చేశారో ఇమీడియట్ గా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, ఇంజెక్షన్ చేస్తున్నాం. సో ఇమీడియట్ గా చేంజెస్ అనేవి మన డేటా వేర్ హౌస్ కి వచ్చేస్తుందండి. సో లైవ్ డేటా, నియర్ రియల్ టైం డేటా అంటాం. సో దాన్ని స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్. బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏంటంటే నేను షెడ్యూల్ చేస్తాను డైలీ ఒకసారి, ఈ 1 డేలో ఏం చేంజెస్ జరిగినాయో ఈ చేంజెస్ అన్ని కూడా నా డేటా వేర్ హౌసింగ్ రావాలి. వీక్లీ వన్స్ చేంజెస్ అన్ని డేటా వేర్ హౌసింగ్ రావాలి. ఇలా ఒక పర్టికులర్ టైం బేస్డ్ చేంజెస్ అన్ని మనం అప్లికేషన్ నుంచి డేటా వేర్ హౌస్ కి మూవ్ చేస్తూ ఉంటే, అది ఎవ్రీ 4 అవర్స్ కావచ్చు, 6 అవర్స్ కావచ్చు, వన్ డే కావచ్చు, డైలీ వన్స్ కావచ్చు, we will be streaming the data in the form of an batches here. So ingestion can be done, ingestion can be configured either in a near real time model, stream processing, or it can be configured using an batch mode processing. So in real time data ingestion, real time ante stream processing అన్నమాట. Each data item is imported as a source emits it. అంటే అప్లికేషన్ లో ఎప్పుడైతే ఒక డేటా కమిట్ అయిందో ఇమీడియట్ గా ఆ చేంజ్ అనేది
డేటా వేర్ హౌస్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది. అదే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, when data is ingested in batches, data items are first imported in discrete chunks at periodic intervals of a time, every 1 hour. ఈ 1 hour ఏం చేంజెస్ జరిగినాయి, ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా వేర్ హౌస్ కి మూవ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ Sir, 1 hour. excuse me. ఎస్ So here, in the part of ingestion, the data would be from OLTP live production databases as well. Yes. Whatever your connector is, you can connect the source from various sources. So it is collecting the data from your live transactional systems to your data Okay. warehouse. Okay. So we are using that information for reporting or for other purposes. So అది రియల్ టైమ్ స్ట్రీమింగ్ కాంటెంట్ లో అయినా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఏ కాంటాక్ట్ లో అయినా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఐ కెన్ షో యూ అండ్ అగైన్ ద ఎగ్జాంపుల్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమనుకున్నామండి, యువర్ డేటా కెన్ బి ఫ్రమ్ యువర్ business, real-time business applications, your CRM applications, ERP applications, these are your business applications. So your data can flow from your real-time applications here. Okay. Okay, sir. Okay. So I thought of creating a PPT, but document will be very easy so that we can navigate here and there very easily here. Okay. And then the first step as a data engineer, what is your role in the ingestion process? The first step in an effective data ingestion process is to prioritize my data sources. ఏ సోర్సెస్ నుంచి డేటా వస్తుంది, నాకు ఏ ఫార్మాట్ లో డేటా వస్తుంది, పార్కెట్ ఫార్మాట్ లో డేటా వస్తుందా, జేసన్ ఫార్మాట్ లో డేటా వస్తుందా అనేది నేను ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఓకే. అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ టు కలెక్ట్ దట్ ఇండివిజువల్ ఫైల్స్. ఆ వచ్చే ఫైల్స్ అన్నిటిని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ సోర్సెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఆ సోర్సెస్ ద్వారా వచ్చే ఫార్మాట్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఆ ఇండివిజువల్ ఫైల్స్ అన్నిటిని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని వ్యాలిడేట్ చేయాలి అండ్ రౌటెడ్ టు ద కరెక్ట్ డెస్టినేషన్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇలా కలెక్ట్ చేసుకున్న ఈ డేటా అంతటిని కొన్ని డేటా కేసెస్ లో ఆర్కిటెక్చర్ లో ఎలా ఉంటుందంటే విల్ డైరెక్ట్లీ సెండింగ్ టు ఏ ప్రాసెసింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి పంపించేస్తాం. కొన్ని కేసెస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే లేదు, ఈ కలెక్ట్ చేసుకున్న డేటా అంతా ఒక చోట స్టోర్ చేద్దాం, స్టోర్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి పంపిద్దాం. ఓకే. సో ELT extraction, ingestion is an extraction. So whatever the data that you are collecting, you can load the data into one storage unit and then send for a transformation. Idoka way. Okay. ETL, whatever the data that you are collecting, you can directly send the transformation, send it to transformations, and once the transformation is done, then you can load the data. Idoka case. Okay. ETL and ELT rendu support chestai ఎక్కువగా big data tools. Okay. So ఇలా వచ్చిన డేటాని మన నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి పంపించాలా లేదా ఏదైనా ఒక సీక్వెల్ డేటాబేస్ లోనో ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసి ఆ స్టోర్ చేసిన తర్వాత మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి పంపించాలా డేటాని అనేది డెస్టినేషన్ అన్నమాట. ఈ ఫ్లోలో నెక్స్ట్ పాత్ ఏంటి, ఫస్ట్ లేయర్ అయింది, ఇంజెక్షన్ అయింది, ఇంజెక్షన్ లేయర్ తర్వాత ఏ లేయర్ వస్తుంది అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఈ ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి మన కోర్సులో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయండి ఎక్కువగా. ఆ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ పేరు we will be using an Azure data factory. And the second component name is Azure Synapse Analytics. Data Factory అనేది ఒకటి యూస్ చేస్తున్నాం, Azure Synapse Analytics అని యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఈ డేటా ఫ్యాక్టరీలో వీఆర్ గోయింగ్ టు షో యూ హౌ టు కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్, హౌ టు డిజైన్ ద డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ డిజైన్ ద డేటా ఫ్లోస్. అండ్ ద డేటా ఫ్యాక్టరీ ఇస్ ఆల్సో క్యాపబుల్ ఆఫ్, అంటే 2018 నుంచి డేటా ఫ్యాక్టరీలోనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది మ్యాపింగ్ డేటా ఫ్లోస్ అని. సో యూజింగ్ దట్ మ్యాపింగ్ డేటా ఫ్లోస్ యూ కెన్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ transformations as well. For example, let me quickly show you what is this, how is this data factory looks like, and we did several transformations as well. And the previous batch students were exercises chesaru. Let me quickly show you. జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నానండి ఏ విధంగా ఉంటుందని. సో ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేస్తామంటే we can define the data flow. సోర్స్ నుంచి డేటాని ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆ డేటాని ఎక్కడికి సెండ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట.
ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ 3 పైప్లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కాపీ ఫ్రమ్, కెన్ యూ రీడ్ ఇట్? ఇది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించడం కోసం చెప్తున్నానండి మీకు. కాపీ ఫ్రమ్ HTTP to ADLS. అంటే ఒక వెబ్సైట్ లోంచి వచ్చే వెబ్ పేజెస్ అన్నిటినీ రీడ్ చేసి ఆ వెబ్ పేజెస్ లో ఉన్న డేటానంతటిని Azure డేటా లేక్ స్టోరేజ్ అనే ఒక స్టోరేజ్ సిస్టమ్ లోని నేను స్టోర్ చేస్తున్నాను, అన్స్ట్రక్చర్డ్ స్టోరేజ్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒక పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేశాం. ఓకే, ఈ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ కాపీ యాక్టివిటీ రన్ అవుతుంది. ప్రతి కాపీ యాక్టివిటీ అంటే ఇక్కడ నుంచి డేటాను తీసుకొని ఇక్కడికి కాపీ చేయండి, సోర్స్ డెస్టినేషన్. ఆ సోర్స్ ఏంటి, వీ కెన్ సీ ద సోర్స్ హియర్. ఆ డెస్టినేషన్ ఏంటి, సింక్ అంటే డెస్టినేషన్ అనమాట. వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద డెస్టినేషన్ హియర్. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద మ్యాపింగ్, అంటే ఒకసారి డేటా టైప్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకోవడం. అండ్ ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అని ఉంది చూసారా, ఈ ట్రిగ్గర్ విల్ డిఫైన్ ఎ స్కెడ్యూల్. ఓకే, ఇప్పుడు రన్ చేయమంటారా లేదా కొత్త స్కెడ్యూల్ ఏమైనా డిఫైన్ చేస్తారా? మనం ఇప్పుడు నియర్ రియల్ టైం అనుకున్నాం, లేదా బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అనుకున్నాం, ఎంతసేపటికి ఒకసారి చేయాలి. సో యూ క్యాన్ డిఫైన్ దట్ స్కెడ్యూల్ హియర్. ఇట్ షుడ్ రన్ ఫర్ ఎవ్రీ 15 minutes. ఓకే, ఇట్ షుడ్ రన్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 hour. ఇక్కడ నుంచి కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటామండి ఇవన్నీ. వినడానికి కొంచెం కొత్తగా ఉండొచ్చు, బట్ ప్రాక్టికల్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఇంకొకటి కాపీ చేస్తున్నాం, ఈ పైప్ లైన్ చూడండి. ఈ పైప్ లైన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ కాపీ ADLS టు Azure SQL డేటాబేస్. అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో ఉన్న డేటానంతటిని స్ట్రక్చర్డ్ SQL డేటాబేస్ లోకి డేటాను మూవ్ చేయడానికి. సేమ్, వాట్ ఈస్ యువర్ సోర్స్, మీ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది? వీ కెన్ సే దట్ మై సోర్స్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ దిస్ పాత్. వాట్ ఈస్ యువర్ డెస్టినేషన్? Azure SQL డేటాబేస్ ఈజ్ మై డెస్టినేషన్. సో ఇలా మనం ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి ఈ సోర్స్ డేటా సెట్స్, డెస్టినేషన్ డేటా సెట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఆ ఫ్లోని డిజైన్ చేసుకొని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక వే. ఓకే, సో ఇంజెషన్ అంటే అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఇంజెషన్ ఈస్ యూ కెన్ రియల్లీ కాపీ ద డేటా. ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది చూడండి, కాపీ ద డేటా. ఓకే, అండ్ ఇంజెషన్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాపీయింగ్ ఎ డేటా. యూ క్యాన్ కాపీ ద డేటా. కెన్ యూ రీడ్ దిస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, బిల్ట్ ఇన్ కాపీ టాస్క్? ఎన్ని సోర్సెస్ నుంచి మనం డేటాను రీడ్ చేయొచ్చండి? 90+ data sources. Right. You can create a single pipeline to copy the data which is coming from 90+ data sources. SSIS లో కానీ ఇన్ఫర్మేటికాలో కానీ ఇవి కూడా మంచి టూల్స్, నేను కాదనట్లేదు, ఎప్పటి నుంచో యూస్ చేస్తున్నాం. చాలా బిజినెసెస్ ఇప్పటికే కూడా టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాయి. బట్ వీటికి ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ బిగ్ డేటా టూల్స్ కి, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ లో టూల్స్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ADF, Azure Data Factoryకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఎ లిమిటేషన్స్. They can connect to SQL Server, they can connect to Oracle, they can connect to XML. They cannot connect to your cloud sources. They cannot connect to your big data tools. They cannot connect to the SaaS applications. But ఇక్కడ మనకి 90+ tools కి ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యి మన ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్ ఓవర్ యువర్ ట్రెడిషనల్ టూల్స్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ టిల్ నౌ. ఇప్పటి వరకు మనం యూజ్ చేసిన టూల్స్ కి వీటికి ఇదే డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అండ్ దాంట్లో చాలా కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది. ఆ SSIS లో దానికి ఒక సర్వర్ కావాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, లైసెన్స్ కావాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. అవి మళ్ళీ ఆ ప్యాకేజెస్ అన్నిటిని షెడ్యూల్ చేయాలంటే దానికో SQL సర్వర్ ఉండాలి. ఆ SQL సర్వర్ ఏజెంట్ సర్వీస్ ద్వారా జాబ్స్ క్రియేట్ చేసి ప్యాకేజెస్ రన్ చేస్తాం. ఇదంతా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఐ కెన్ డిజైన్ ఏ ప్యాకేజ్, ఐ కెన్ రన్ ఇట్. చూడండి స్కెడ్యూల్, ఇక్కడ ఐ కెన్ రన్ ద స్కెడ్యూల్ అండ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ త్రూ గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అన్ని. Okay, I can go to the monitor, I can see how many packages are running currently, how many packages are successful, failed. Very easy for me to configure all these things here. Okay, so you are now playing the role as a BI person to deal with this data architecture and everything. Okay, so this is the concept of your data ingestion. So data factory ఒకటి నేర్చుకుంటాం, as well as Synapse. Synapse is a warehouse అండి. అన్ని ఫేజెస్ Synapse లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇంజెషన్ కూడా Synapse లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్ ఫర్ టుడే. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ. సో ఇప్పుడు ఇంజెషన్ అయింది, వాట్ విల్ బి అవర్ నెక్స్ట్ స్టాప్, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్? వీ కెన్ డిస్కస్ ఆన్ ద స్టోరేజ్ ఆర్ వీ కెన్ గో టు ఎన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఇవి డిస్కస్ చేద్దామండి నెక్స్ట్ లెవెల్. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం ఏమేమి టూల్స్ యూస్ చేస్తాం మన కోర్సులో అనేది నెక్స్ట్ డెమోలో కవర్ అవుతుంది. Once these are completed, then I will explain you transformation అంటే ఏంటో చూద్దాం.
మన కోర్సులో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం ఏమేం టూల్స్ యూస్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, అండ్ దెన్ I will explain about each and every tool in the second demo, which is on Monday, and then I will be covering you the course content. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కోర్స్ కాంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎనీ డౌట్స్, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ నౌ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు నో? We have another demo followed on Monday. So on the Monday, I am going to cover this transformations, visualizations, storage part, and the tools that we are learning as a part of a course. Finally, I will explain you the summary, the course content, what we are going to cover. సార్ Yes. అది ఇప్పుడు మనం ఇది నేర్చుకోవాలంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చి ఉండాలా సార్? గుడ్ పాయింట్ అండి. చాలా మంది ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 batches లోని దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రెషర్స్ హూ అటెండెడ్ దిస్ కోర్స్ హియర్. అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఐడియా లేదు. సో ఈ కోర్సులోనే వి స్ట్రెచ్డ్, అంటే మన కోర్సులో మెన్షన్ చేయకపోయినా సరే వాళ్ళకి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళతో బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ క్లాస్లోనే నేర్పించాము. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్, దట్స్ ఎన్ అడ్వాంటేజ్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్, దట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్ యూ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో వీ విల్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎ బేసిక్, డోంట్ వరీ. అంటే ఒక నాన్ ఐటీ పర్సన్ వస్తే చాలా మందికి ఏంటంటే ఒక ఐటీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు లేదా ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్యూటర్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు ఓకే, బట్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక నాన్ ఐటీ పర్సన్ వస్తే నేర్చుకోవడం కష్టం కాబట్టి వీఆర్ డిజైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ అండి. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ ఈస్ వీ డిజైన్డ్ ఫర్ దెమ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ 1 or 2 days అండ్ మేక్ దెమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద క్వెరీయింగ్ పార్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్సర్సైజెస్ వాళ్ళతోనే చేయిస్తున్నామండి. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. One more question from my. This is Ramesh. Actually, I am from middleware domain. Okay. So, is it acceptable to take this course? See, nowadays, if you can convert your knowledge into the data side, you will be in a safer side. So you can easily project it, but you have to project it in a different. Middleware means which tools are you using? Web methods or? JBoss, Apache Tomcat, and WebSphere, Okay. like some DevOps tools like that. Okay, so it's a complete different platform for you, but you can project your experience. So you can say that for 1 or 2 years I worked in the middleware because it was restricted. You are restricting to one certain level of a support. But if you are coming to this field, it will give you a lot of options to explore over your career here. You can go as an architect, you can go as a data engineer, you can perform various roles while you are shifting to this course. మిడిల్వేర్ రిలేటెడ్ అయితే ఉండదండి. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ప్లానింగ్ టు చేంజ్ యువర్ కెరియర్ అంటే అదే కంపెనీలో నెక్స్ట్ రోల్కి ఏమైనా వెళ్ళాలంటే దిస్ విల్ బి మచ్ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. Okay, yeah, understand. Any other doubts, anyone?